Gusto niyo bang ma-verify sa Facebook guys tulad nito? And gusto niyo ba magkaroon ng badge ang inyong profile tulad nito? Stay tuned. So what is up social media warriors? It's me again, e-vlog at your service. Now for today's videos guys, tuturuan ko po kayo kung paano maging VIP. Wow. Or maging feeling VIP sa Facebook, which is parang verified ka sa Facebook, something like that. Pero bago ko magsimula guys, if bago ka pa lang sa aking channel, please mag-subscribe ka na. And then kapag nakapag-subscribe ka, please comment I subscribe. Dahil malay mo, isa ka sa mapipili kong mananalo ng pag-giveaway ko if umabot tayo ng 30k subscribers. So as of now, meron na po tayong 37.8k subscribers. So malay mo, ikaw yung mapipili ko sa tatlong mananalo ng pag-giveaway ko. Kaya kung ako sa'yo, hit that subscribe button as hard as you can possibly can and then comment mo I subscribe. Good luck! Now, first step is punta po tayong Play Store. Nasa Play Store guys, as you can see, i-download nyo po itong profile picture border na ito. Install. Okay, wait lang natin to. Don't worry guys, di naman ganun kalakihan yung file, sakto lang po ang laki nito. And then after ma-download guys, open nyo po. Okay, so wait lang natin. Okay, next. Forward na natin to. So dito guys, pipili po tayo ng border, which is dapat na border na pipiliin natin is etong may check na to. Click lang po natin yan. And then after that guys is add po tayo ng picture natin. Allow nyo lang po yan. Now pipili po tayo ng picture natin, which is yung profile picture din natin para naman maganda tingnan, diba? So ito yon. That's it. So as you can see guys, nakalock po yan. Now para po ma-unlock yan is kailangan nyo po mag-watch add to unlock. So click nyo po ito. So dito guys, wait lang po natin to. So skip ko na lang. So that's it guys, na-unlock na po natin. Now after that guys, after po nun guys is click nyo na po yung save. So automatic na po magsisave yung sa gallery nyo. Okay na. Now pagkatapos po nyan is balik po tayong Facebook. So dito guys, mag-change profile po tayo. Okay, click nyo lang po ito and then select profile picture. And then select nyo po guys yung na-edit kanina, which is may verification na siya. So yun guys, save nyo lang po. Now as you can see guys, meron pa tayong verification account. Oh yeah. Wait lang po natin. Oh, so that's it guys. So ganoon po kasimple guys, ma-verified sa Facebook. Kunwari lang. Pero kasi guys, this is just for fun. Pero at least 'di ba, para ka nang verified niyan, napakasimple lang gawin. So try po natin ito. View as para po kung anong makikita sa account nyo ng mga visitors nyo. So click mo natin itong view as na to. So ito yung makikita sa account nyo guys. O diba, parang verified na kayo. Napakasimple lang. So yun lamang guys, na hindi na ako magtatagal pa. Peace out everyone.